Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I hope that you all are doing great. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ ఈ రోజు మనం కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ చాప్టర్ 1 షార్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోబోతున్నాము, రైట్? సో టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఇది 7th చాప్టర్ and we have few important questions from this chapter. All right, so let's begin. Yeah, today we are meeting in the late afternoon, right? So అందుకే మీరందరూ స్కూల్లో ఉన్నారు కాబట్టి లెస్ స్టూడెంట్స్. హాయ్ మోజేష్, హౌ ఆర్ యూ? హాయ్ ప్రవీణ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మిస్టర్ సూజన్ అండ్ షైనీ అండ్ భార్గవి, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. సో ఆర్ యూ ఆల్ రెడీ టు ఫర్ మీ టు స్టార్ట్ దిస్ చాప్టర్? సో ఇది మొన్న కూడా ఒకసారి చెప్పాను, కానీ 1 షార్ట్ లో మనం చేయలేదు ఆ రోజు కూడా. సో లెట్స్ బిగిన్ ద చాప్టర్. చాలా సింపుల్ చాప్టర్ నాన్న. అండ్ ఎవరెవరైతే సెషన్ని లైక్ చేయలేరు ఆర్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు, మీరందరూ కొత్త జాయినర్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే వీడియోస్ ఒకవేళ మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్తో, మీ కజిన్స్తో, మీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో షేర్ చేయండి. సో దట్ టుగెదర్ యూ ఆల్ క్యాన్ వాచ్ ద లైవ్ సెషన్స్. అండ్ ఎస్ భాగ్దవి, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ వస్తలేవు అవునా? స్టడీ హ్యాక్స్ వైటీ. సరే నాన్న, నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తాను వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, లేకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి అప్లోడ్ చేయమంటాను, సరేనా? సో కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి 7th చాప్టర్. ఇది ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ చాప్టర్ చెప్పాలంటే. ఓకే, సో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఆర్ ది లైఫ్ ప్రాసెసెస్ వీ హ్యావ్? ఇప్పుడు న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎక్స్క్రీషన్, ఇవన్నీ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ కదా మన బాడీలో. అయితే న్యూట్రిషన్ ప్రాసెస్లో బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అని ఈ చాప్టర్లో చదువుకోకపోతున్నాము. క్లియర్? సో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో డైజెస్టివ్ సిస్టంలో, ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్లో హౌ ద బ్రెయిన్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ఇట్స్ రోల్. ఓకే, అక్కడ బ్రెయిన్ రోల్ ఏంటి, సో ఎలా బ్రెయిన్ అది కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది డైజెషన్ ప్రాసెస్ని. ఓకే, సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ డీటెయిల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్. ఓకే, భాగ్దవి, వెల్కమ్. సో యూ ఆల్ ఆర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్, రైట్? శివ, శ్రావణి, అభితేష్ మ్యామ్, హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ చెప్తాను నాన్న. హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ మీద సెపరేట్గా ఒక వీడియో చేస్తాను, సో యూ ఆల్ కెన్ వాచ్ దట్. సో బయాలజీలో మీరు టాపర్ ఎలా అవుతారు, హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ విచ్ ఆర్ ద హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్, అలానే బయాలజీలో విచ్ ఆల్ టాపిక్స్ ఫస్ట్ మీరు చదువుకోవాలి, అవన్నీ ఒక వీడియోలో వెరీ సూన్ 2-3 డేస్లో ఇట్ విల్ బి పోస్టెడ్. ఓకే, సో డోంట్ వరీ. శ్రావణి, 6 అవుతుంది నాన్న. ఓకే, చలో. సో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. డైజెషన్ ఒక లైఫ్ ప్రాసెసెస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఒక లైఫ్ ప్రాసెసెస్, అలాగే కంట్రోల్, కోఆర్డినేషన్, ఎక్స్క్రీషన్, రెస్పిరేషన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ లైఫ్ ప్రాసెసెస్లో వాట్ ఈస్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ బ్రెయిన్ ఆర్ స్పైనల్ కార్డ్ అంటే నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, కోఆర్డినేషన్, హౌ ద brain is coordinating with the digestion process, transportation process, excretion process, avanni anamata. Okay, fine. So for our body to function smoothly, all these life processes should integrate or link up with each other. Okay na? Ippudu how many life processes we have seen now? Ippudu digestion ante new digestive system, circulatory system, excretory system, okay, nervous system, all these systems should link up, షుడ్ ఇంటిగ్రేట్. ఓకే, సో అప్పుడు మన బాడీ స్మూత్గా ఫంక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద బాడీ విల్ బి స్మూత్ అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ అయితే ఈ చాప్టర్ ప్రకారం ఓన్లీ డైజెస్టివ్ సిస్టంలో, ఓకే, ఓన్లీ డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ఈ కోఆర్డినేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, హౌ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఈస్ కోఆర్డినేటెడ్ విత్ అదర్ సిస్టమ్, అది మనం చదువుకోపోతున్నాము. ఓకే ఓకే, సో సీ హియర్ నానా, అభితేష్, శ్రావణి. ఓకే, సో ఇక్కడ హంగర్, ఇప్పుడు మీకు ఆకలి అవుతుంది ఆర్ యు ఆర్ ఈటింగ్ ఫుడ్ ఆర్ తర్వాత డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ దాట్ ఫుడ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే, సో ఆ పర్టికులర్ ఫుడ్ మన బాడీలో ఎలా యూటిలైజ్ అనేది అవుతుంది, ఆల్ దీస్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, సో హౌ దే ఆర్ కోఆర్డినేటెడ్ విత్ అవర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, అది వీ విల్ బి సీయింగ్. ఫస్ట్ అయితే హంగర్, ఆకలి ఎలా స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. ఓకే,
అంటే హంగర్ స్టమక్ ఎంప్టీ అయింది అని బ్రెయిన్ కి సిగ్నల్ ఎలా పోతుంది, దెన్ హౌ ద బ్రెయిన్ ఇస్ గివింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, సో హంగర్ అనేది స్టిమ్యులేట్ ఎలా అవుతుంది, దాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. సో ఇక్కడ వినండి, సపోజ్ ఫుడ్, వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్, ఓకే, సో దాట్ ఫుడ్ గోస్ టు ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో లాస్ట్, అంతే కదా. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. సో వాట్ ఆర్ ది ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్? సపోజ్ గ్లూకోజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ గ్లూకోజ్ అన్నమాట. సో ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ గ్లూకోజ్ విచ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. దాట్ గ్లూకోజ్ విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్. ఓకే, ఆ గ్లూకోజ్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్ కి కదా పోవడం, అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా. ఓకే, then the blood, what the blood will do, blood will carry the glucose to each and every part of our body. Ante blood will take the glucose to brain, or it will take the glucose to liver, lekapothe towards the kidney. Okay, so blood pani ikkada entante, it will carry the glucose to different parts of our body. So that is the basic cycle anamata. Okay, so once we get glucose from food, so it is going to the blood. Blood chesedi enti, it will carry that glucose to different body parts. Okay, so blood will carry the glucose to different body parts. Glucose, once it is supplied to all body parts, our body will stay active. Okay, so మీకు అర్థమైంది కదా. నేను ఇక్కడ గ్లూకోజ్ గురించి ఏంటంటే, సపోజ్ వెన్ వీఆర్ ఈటింగ్ ఫుడ్, ఆ ఫుడ్ ఏమవుతుంది, it is finally converted to glucose, suppose. Okay, so that glucose will be there in the small intestine. Small intestine nunchi that glucose will be traveling to the blood. Okay, small intestine nunchi glucose ekkadiki velladam nana, blood loki. So blood will take that glucose to different body parts. Okay, so different body parts ante ippudu brain or lungs or heart, legs, hands, all the body parts. Okay, so body parts lo glucose will be stored in the form of energy, ATP. So whenever we require any physical activity cheyalante, ఆ ATP యూటిలైజ్ అయిపోతుంది, ఆ గ్లూకోజ్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ లెవెల్ స్లోలీ ఇట్ విల్ డిక్రీజ్ ఇన్ అవర్ బ్లడ్. ఓకే, భార్గవి, ఎస్ భార్గవి, ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో ఒక యాక్టివిటీ ఉంటుంది, అంటే ఈ చాప్టర్ లో ఒక యాక్టివిటీ ఉంది నాన్న, అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, జోటా, థ్యాంక్ యూ. వాట్స్ యువర్ గుడ్ నేమ్? జోటా. ఎస్, శ్యామ్, హాయ్ శ్యామ్. సో ఇక్కడ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ వేరియస్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఫుడ్ తింటున్నాము, ఆ ఫుడ్ నుంచి గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి గ్లూకోజ్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద బ్లడ్. బ్లడ్ చేసేది ఏంటి, ఇట్ విల్ టేక్ ద గ్లూకోజ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఓకే, దెన్ ఎవ్రీ బాడీ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ యూటిలైజింగ్ ద గ్లూకోజ్ ఫర్ వేరియస్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. ఫిజికల్ యాక్టివిటీలో గ్లూకోజ్ యూజ్ అయిన తర్వాత గ్లూకోజ్ లెవెల్ డ్రాప్ అయిపోతుంది, అంతే కదా. ఫిజికల్ యాక్టివిటీలో మనం దాన్ని యూటిలైజ్ చేసేస్తున్నాము కాబట్టి దట్ లెవెల్ విల్ డ్రాప్, దట్ లెవెల్ విల్ కమ్ డౌన్. ఓకే, సంతోష్ కుమార్, థ్యాంక్ యూ నాన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో యూ ఆల్ ఆర్ న్యూ స్టూడెంట్స్ ఐ థింక్. టీ శ్యామ్, యూఆర్ లేట్ ఫర్ దిస్ సెషన్. నో నాన్న, యూ ఆర్ నాట్ వెరీ లేట్, వీ హ్యావ్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ ద సెషన్. సో ఈరోజు మనకు 4 o'clock సెషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, తొందరగానే, నో ప్రాబ్లం, మీరందరూ ఇంకా స్కూల్లోనే ఉన్నారు. ఓకే, సో వెన్ our stomach is empty after process of digestion and when glucose level in our blood decreases, ఓకే, అంటే మన స్టమక్ ఎంటీ అయిపోతుంది, కొద్దిసేపు అయినాక గ్లూకోజ్ లెవెల్ కూడా తగ్గిపోతుంది, అంటే మనం ఫిజికల్ యాక్టివిటీలో దాన్ని యూజ్ చేసేస్తున్నాము. అప్పుడు ఏమైతుంది, ద మూమెంట్ ద స్టమక్ ఈస్ ఎంప్టీ. ఇప్పుడు మీరు ఫుడ్ లంచ్ చేశారు కదా మీరు అందరూ. ఎస్ ఎస్, హాయ్ రాధా. లంచ్ చేసిన తర్వాత, జోటా అంటే యమున. ఓకే, లంచ్ చేసిన తర్వాత గ్లూకోజ్ లెవెల్ మన బాడీలో ఇట్ విల్ బి దేర్, గ్లూకోజ్ విల్ బి అవైలబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ యూ ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. ఓకే, సో ఆ గ్లూకోజ్ లెవెల్ మన బ్లడ్లో డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అలానే స్టమక్ కూడా కాసేపు అయినాక స్టమక్ కూడా ఎంటీగా అయిపోతుంది, అంతే కదా. స్టమక్ ఎంటీ అవ్వగానే, ఓకే, వన్స్ ద స్టమక్ ఈజ్ ఎంటీ, the walls of the stomach, there is something released from the walls of stomach. Okay, stomach wall nunchi what is released, can anybody tell me?
సో వెన్ అవర్ స్టమక్ ఈజ్ ఎంప్టీ, ఇప్పుడు ఫుడ్ తిన్న తర్వాత దట్ ఫుడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఎంప్టీ, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ from the stomach wall there is a hormone called ghrelin is released. Okay, which hormone? Ghrelin, right? Yes, Mr. Sujan, very good. Ghrelin will be secreted. Okay, కొద్దిసేపు అయినాక శ్యామ్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ కాదు, ఇక్కడ స్టమక్ ఎంప్టీ అయిన తర్వాత గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ఎప్పుడు సిక్రెట్ అవుతుంది? when the food comes to the stomach. స్టమక్ లో ఫుడ్ ఉన్నప్పుడు గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్, స్టమక్ ఖాళీ అయినప్పుడు గ్రేలిన్ అనమాట, గ్రేలిన్ హార్మోన్. ఓకే, అర్థమైందా? ఎస్ ప్రవీణ్, వెరీ గుడ్. సంతోష్ కుమార్, గ్లూకోజ్ ఫార్ములా C6H12O6. ఓకే, గ్లూకోజ్ ఫార్ములా అదే నాన్న. సో విచ్ హార్మోన్ ఈజ్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ద స్టమక్? గ్రేలిన్ హార్మోన్. ఓకే, సో ఈ గ్రేలిన్ హార్మోన్ చేసేది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేలిన్ హార్మోన్? లెట్స్ సీ వన్స్. ఓకే, అయితే ఫస్ట్ ఏమైతుంది తెలుసా? ఆ స్టమక్ వాల్స్ లో గ్రేలిన్ హార్మోన్ విల్ బి రిలీజ్డ్ నా, సో దాట్ గ్రేలిన్ హార్మోన్ విల్ బి రీచింగ్ అవర్ బ్రెయిన్. ఓకే, సో వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్? టు అవర్ బ్రెయిన్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ, సో గ్రేలిన్ ఉంది కదా, గ్రేలిన్ హార్మోన్ రీచెస్ అవర్ బ్రెయిన్ ఫ్రమ్ స్టమక్ త్రూ బ్లడ్. ఇప్పుడు గ్రేలిన్ హార్మోన్ ఇక్కడ రిలీజ్ అయింది, ఫస్ట్ స్టెప్. ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది? స్టమక్ ఎంప్టీ ఉన్నప్పుడు. సో ఎంప్టీ స్టమక్ నుంచి గ్రేలిన్ హార్మోన్ విల్ గో టు ద బ్లడ్, మళ్ళీ ఆ బ్లడ్ విల్ క్యారీ దట్ హార్మోన్ టు ద బ్రెయిన్. ఓకే, సో ఈ రౌండ్ కలర్ స్ట్రక్చర్ కనపడుతుందా? ఇది గ్రేలిన్ హార్మోన్ అని ఇమాజిన్ చేయండి. ఓకే, సో ఆ గ్రేలిన్ హార్మోన్ ఫస్ట్ గోస్ టు ద బ్లడ్, దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ద బ్రెయిన్. ఓకే, దెన్ బ్రెయిన్ వాట్ ఇట్ డస్, యు నో, గ్రేలిన్ హార్మోన్ బ్రెయిన్ కి రీచ్ అవ్వగానే దెన్ బ్రెయిన్ విల్ క్రియేట్ హంగర్ ప్యాంగ్స్, అంటే సిగ్నల్స్ అన్నమాట. అండ్ ఆ సిగ్నల్స్ ని బ్రెయిన్ విల్ సెండ్ ఇట్ టు ద స్టమక్. ఓకే, సో స్టమక్ లో హంగర్ ప్యాంగ్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. హంగర్ ప్యాంగ్స్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఆకలి అయినప్పుడు స్టమక్ లో ఇట్లా గుడ్ 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 సౌండ్ అని క్రియేట్ అవుతుంది కదా, ఎప్పుడైనా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారా? ఓకే, సో దాట్ ఈస్ హంగర్ ప్యాంగ్స్. హంగర్ ప్యాంగ్స్ ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? బ్రెయిన్ ఈస్ గివింగ్ సిగ్నల్ టు ద స్టమక్, సెండింగ్ సమ్ సిగ్నల్ టు ద స్టమక్, అదే దాట్ క్రియేట్స్ హంగర్ ప్యాంగ్ అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే మన స్టమక్ ఎంప్టీ అయిన తర్వాత, ఇప్పుడు మీరు మస్తు బిర్యానీ తినేసినారు అనుకోండి, ఆ బిర్యానీ ఒక 4 hours ఉంటుంది మీ స్టమక్ లో. 4 hours తర్వాత స్టమక్ ఎంప్టీ అయిపోతుంది కదా. ఓకే, సో స్టమక్ ఎంప్టీ అవ్వగానే స్టమక్ వాల్స్ లో ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది, గ్రేలిన్. ఓకే, ఆ గ్రేలిన్ హార్మోన్ విల్ గో టు ద బ్లడ్, దెన్ బ్లడ్ విల్ క్యారీ దట్ హార్మోన్ టు ద బ్రెయిన్. ఓకే, సో బ్రెయిన్ కి తెలిసిపోయింది, ఓకే స్టమక్ ఇప్పుడు ఖాళీగా ఎంప్టీ అయింది అని. సో బ్రెయిన్ విల్ టేక్ సమ్ యాక్షన్, సమ్ డిసిషన్. ఓకే, సో బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది? ఒక సిగ్నల్, వెంటనే ఒక సిగ్నల్ పంపిస్తుంది స్టమక్ కి. వాట్ ఈస్ దట్ సిగ్నల్? బై దట్ సిగ్నల్ వాట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ అంటే హంగర్ ప్యాంగ్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్. ఓకే, సో అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది, ఓకే హంగర్ ప్యాంగ్ స్టార్ట్ అయింది, ఆకలి అవుతుంది, ఇప్పుడు మనం తినాలి. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ హౌ ది హంగర్ ఈస్ క్రియేటెడ్. అండ్ ఇక్కడ బ్రెయిన్ ఈస్ పార్టిసిపేటింగ్ కదా. ఓకే, సో బ్రెయిన్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ క్రియేటింగ్ హంగర్ ప్యాంగ్స్ ఆర్ ఆకలి అనేది హౌ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఓన్లీ. సో ఇక్కడ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో కూడా కోఆర్డినేషన్, నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకే, భాగ్దేవి, I think these all Vedantu teachers are AI, not humans, because they are working for us 24/7. Okay, so Bhagdavi is comparing all the Vedantu teachers with AI. Okay, chalo. Hi, Saida, MCQs also I'll be doing it. Okay, సో ఇప్పుడైతే మనం 1 shots చేస్తున్నాము. 1 shots అయిపోయిన తర్వాత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి డన్. ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత మళ్ళీ MCQs ఆల్సో ఐల్ బి డూయింగ్ ఫర్ TS స్టూడెంట్స్. AP స్టూడెంట్స్ కి ఏమో 1 mark క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది, అలాగే TS స్టూడెంట్స్ కి MCQs విల్ బి దేర్. ఓకే, చలో. సో హంగర్ ప్యాంగ్స్ మీకు అర్థమైంది కదా. ఓకే, హంగర్ ప్యాంగ్ ఒక్కసారి స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, అది 30 to 40 minutes వరకు ఉంటుంది. ఓకే, సో 30 to 40 minutes వరకు ఆ సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది.
సో ఇక్కడ బేసికలీ డైన్సెఫలాన్ ఉంది కదా, బ్రెయిన్ లో డైన్సెఫలాన్ అనేది ఒక పార్ట్ ఉంటుంది. సో దిస్ డైన్సెఫలాన్, ఓకే, సో డైన్సెఫలాన్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ విల్ కోఆర్డినేట్ దిస్ ప్రాసెస్. సో బ్రెయిన్ లో డైన్సెఫలాన్ ఈ పర్టికులర్ హంగర్ ప్యాంక్రియేషన్ ఈ ప్రాసెస్ ని కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది. ప్లస్ 10th క్రేనియల్ నర్వ్. ఓకే, సో బ్రెయిన్ నుంచి చాలా క్రేనియల్ నర్వ్స్ అరైజ్ అవుతాయి కదా. సో అవన్నీ క్రేనియల్ నర్వ్స్. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ది క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఒక 10th క్రేనియల్ నర్వ్, దాని పేరు ఏంటంటే వాగస్ నర్వ్. ఓకే, సో 10th క్రేనియల్ నర్వ్ అంటే వాగస్ నర్వ్. దాట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ లైక్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ స్టమక్ టు బ్రెయిన్. ఓకే, సో స్టమక్ నుంచి బ్రెయిన్ కు సిగ్నల్ అనేది గ్రెలిన్ హార్మోన్ వెళ్తుంది కదా. సో దాంట్లో 10th క్రేనియల్ నర్వ్ ఇస్ హెల్పింగ్. ఓకే, అండ్ ఈ మొత్తం హంగర్ ప్యాంక్ ప్రాసెస్ లో కూడా డైన్సెఫలాన్ ఎక్కడ ఉంది నాన్న మనకు? ఫోర్ బ్రెయిన్ లో. ఓకే, సో ఫోర్ బ్రెయిన్ ది ఒక పార్ట్ కదా. సో డైన్సెఫలాన్ ఆల్సో కోఆర్డినేటింగ్ ఇన్ దాట్ ప్రాసెస్. ఓకే, chemistry classes will be there. It will be there. Maths also will be there. Why you are worrying for that? Santosh Kumar, don't worry nana. Maths classes, chemistry classes, physics classes, all classes will be there. Okay, so ikkada manam em conclude cheyochu, ghrelin hormone causes hunger. Okay, ghrelin hormone valla hunger anedi cause aitundi. And when our stomach is full, stomach okavela full ainappudu leptin hormone will suppress the hunger. లెప్టిన్ హార్మోన్ చేసేది ఏంటంటే హంగర్ ని సప్రెస్ చేసేస్తుంది. గ్రేలిన్ హార్మోన్ ఇట్ విల్ కాజ్ ది హంగర్, లెప్టిన్ హార్మోన్ సప్రెస్ ది హంగర్. ఓకే, ఇప్పుడు స్టమక్ ఎంటీగా ఉంది అనుకోండి, స్టమక్ ఎంటీ అయిపోయింది అంటే అప్పుడు గ్రేలిన్ హార్మోన్ విల్ బి రిలీజ్డ్. అండ్ వెన్ వీఆర్ ఈటింగ్ ఫుడ్, ఓకే, సో స్టమక్ ఫుల్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు తింటుంటే ఒక సిచ్యువేషన్ విల్ బి దేర్. అప్పుడు మనకు ఓకే సరిపోయింది ఇంకా తినను అని, ఐఎమ్ డన్, ఐఎమ్ ఫుల్ అని అనిపిస్తుంది కదా. సో అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే లెప్టిన్ హార్మోన్ వల్ల. స్టమక్ ఫుల్ అవ్వగానే లెప్టిన్ హార్మోన్ సిక్రీట్ అవుతుంది అండ్ అది హంగర్ ని సప్రెస్ చేసేస్తుంది. ఓకే, సో which hormone will cause the hunger? It is ghrelin. And which one will suppress the hunger? It is leptin. Clear everybody? Ma'am, is blood carrying signal from blood to stomach? Brain to stomach? అవునవును, సిగ్నల్స్ యాక్చువల్లీ ఆల్ దీస్ హార్మోన్స్ విల్ బి క్యారీడ్ త్రూ ద బ్లడ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఎందుకంటే హార్మోన్ కి ఒక సెపరేట్ పాత్వే అనేది ఏమీ ఉండవు. హార్మోన్స్ విల్ పాస్ త్రూ ది బ్లడ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఫైన్. నౌ కమింగ్ టు దిస్ వన్. ఓకే, సింధూరా. సరే నాన్న, హాయ్ సింధూరా. ఎస్, సో ఇక్కడ సపోజ్ ఇఫ్ యూ సీ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్, ఓకే, వెన్ యూ ఆర్ వెరీ హంగ్రీ, ఇప్పుడు బాగా ఆకలి అయినప్పుడు ఏదో ఒక ఫేవరెట్ ఫుడ్ తినాలనిపిస్తుంది కదా. ఎస్ ఆర్ నో అంటే చెప్తారు కదా మీరు, మమ్మీ నాకు ఇది తినాలనిపిస్తుంది, అది తినాలనిపిస్తుంది అని. సో వై వి గెట్ దాట్ ఫీలింగ్? ఓకే, అండ్ ఆ ఫుడ్ ని చూడగానే వెన్ వి సీ సమ్ గుడ్ ఫుడ్, ఓకే, వెన్ ఎవర్ యూ ఫీల్ లైక్ ఈటింగ్, దట్ టైమ్ యూ ఫీల్ లైక్ అంటే ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఏదో ఒక ఫేవరెట్ ఫుడ్ దొరికితే బాగుంటుంది అని. కానీ హౌ డూ యూ నో దట్ ద ఫుడ్ ఇస్ ఫ్రెష్ ఆర్ స్టేల్? జస్ట్ ఫుడ్ ని చూసి క్యాన్ యూ సే ఫుడ్ ఇస్ గుడ్ ఆర్ ఫుడ్ స్పాయిల్ అయిందా లేకపోతే ఫుడ్ బాగానే ఉంది అని ఎలా తెలుస్తుంది మనకు? సో టేస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ అండ్ స్మెల్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. ఓకే, వన్ ఈస్ విత్ ద టేస్ట్, అనదర్ వన్ ఈస్ విత్ ద స్మెల్. సో ఐదర్ బై ద టేస్ట్ ఆర్ బై ద స్మెల్ వీ కెన్ నో ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ది ఫుడ్. ఓకే, అందుకే కోల్డ్ అయినప్పుడు మనకు ఫుడ్ టేస్ట్ అనేది రాదు, ఏమి తినాలనిపించవు కదా కోల్డ్ అండ్ ఫీవర్ అయినప్పుడు. ఓకే, ఎందుకు అంటే వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. అప్పుడు నోస్ బ్లాక్ అవుతుంది. నోస్ బ్లాక్ అయినప్పుడు స్మెల్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ వీఆర్ నాట్ ఫీలింగ్. టేస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ అందుకే రాదనమాట. ఓకే, టేస్ట్ అండ్ స్మెల్ రెండు టుగెదర్ ఇట్ విల్ గివ్ ద ఫ్లేవర్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ ఫుడ్. ఓకే, ఎస్ సింధూరా, ఫైన్. అభితేష్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ వన్. సపోజ్ మీకు కోల్డ్ అయింది. ఓకే, కోల్డ్ అయినప్పుడు సెన్సేషన్ ఆఫ్ స్మెల్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది? బికాస్ స్మెల్ పర్సెప్షన్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. ఓకే, స్మెల్ పర్సెప్షన్ పని చేయకపోతే అప్పుడు స్మెల్ సెన్సేషన్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో వీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ప్రాపర్లీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్
కోల్డ్ అయినప్పుడు ఫుడ్ ఫ్లేవర్ మనకు ఎందుకు రాదంటే స్మెల్ పర్సెప్షన్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ అట్ దట్ టైం, నోస్ బ్లాక్ అయింది కాబట్టి. అందుకే ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ కెన్ నాట్ బి ఐడెంటిఫైడ్. ఓకే, leptin, ghrelin also suppress the hunger. No, Sham, only leptin will suppress the hunger. Ghrelin will cause the hunger. Okay. So ఇప్పుడు కోల్డ్ అయినప్పుడు ఇఫ్ యూ ఈట్ సాంఫ్ ఆర్ జీరా, ఓకే, బోత్ విల్ బి లైక్ టేస్ట్ అనేది డిఫరెన్సియేషన్ అనేది మనకు తెలియదు. ఓకే, కోల్డ్ అయినప్పుడు ఇది మీరు ఇప్పుడు కూడా ట్రై చేయొచ్చు. జస్ట్ యూ క్లోజ్ యువర్ నోస్ అండ్ ఐస్. ఓకే, ఒకటేసారి బ్రింగ్ సమ్ ఫుడ్ పార్టికల్. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాస్ వింటుంటేనే ఇది ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు నోస్ కి క్లోజ్ చేసేయండి అండ్ ఆల్సో యువర్ ఐస్, షట్ యువర్ ఐస్. ఓకే, అండ్ యూ ట్రై టు ఈట్ సంథింగ్. అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది, డూ యూ ఫీల్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ ది ఫుడ్, ఆ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ అనేది మీకు వస్తుందా? స్మెల్ లేకపోతే అండ్ వెన్ యూ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ సీయింగ్ దట్ ఫుడ్, అప్పుడు యూ కెన్ నాట్ యాక్చువల్లీ నో ది ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ది ఫుడ్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ అబౌట్ టంగ్. So what is the role of tongue in identifying the taste? Actually we have 5 type of taste: salty, sweet, sour, bitter and umami taste. Okay, so ఈ 5 types of taste can be identified by our tongue. Okay, for example food తింటున్నాము కదా, so ఆ food that get mixed with saliva. Okay, so food plus saliva, food and saliva mix అయిన తర్వాత అది ఒక పేస్ట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది కదా. ఆ పేస్ట్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఈటింగ్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ ప్రెస్డ్. ఓకే, ఇక్కడ టేస్ట్ బడ్ లో ప్రెస్ అవుతుంది. టేస్ట్ బడ్ లో ప్రెస్ అవగానే, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ది టేస్ట్ బడ్. మీరు ఒకవేళ ఇలా చూస్తే ఆన్ యువర్ టంగ్, ఓకే, ఆన్ యువర్ టంగ్ యూ విల్ సీ మెనీ బడ్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, అవి టేస్ట్ బడ్ అన్నమాట. సో ఫుడ్ తింటుంటే ఆ ఫుడ్ అండ్ టేస్ట్ బడ్, టంగ్ మీద ఉన్న టేస్ట్ బడ్ సప్రెస్ అవుతుంది కదా. ప్రెస్ అయినప్పుడు ఆ టేస్ట్ బడ్ లో ఒక సిగ్నల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ దాట్ సిగ్నల్ విల్ గో టు ద బ్రెయిన్. అప్పుడు బ్రెయిన్ కి తెలుస్తుంది, ఓకే, సో మనీష్ ఈజ్ ఈటింగ్ స్వీట్, ఓకే, భార్గవి ఈజ్ ఈటింగ్ స్వీట్ అని అప్పుడు బ్రెయిన్ కి తెలుస్తుంది. ఓకే, శ్యామ్ ఏపీ బోర్డ్ కి బయో క్లాసెస్ మండే నుంచి. ఓకే, మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే ఐల్ బి టేకింగ్, వెనస్డే హాలిడే కావచ్చు, సో మండే, ట్యూస్డే ఐల్ బి టేకింగ్ బయో క్లాసెస్ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఒకవేళ వీలైతే రేపైనా తీసుకుంటాను ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి బయో క్లాస్. ఓకే, మ్యామ్ ఈస్ బ్లడ్ క్యారింగ్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ బ్లడ్ టు స్టమక్. ఓకే, బ్లడ్ కాదు నాన్న, గ్రేలిన్ ఈస్ క్యారింగ్ ద సిగ్నల్. ఓకే, సో టేస్ట్ బడ్ లో అది ఫుడ్ ప్రెస్ అవ్వగానే అప్పుడు ఒక సిగ్నల్ బ్రెయిన్ కి వెళ్తుంది అండ్ దెన్ బ్రెయిన్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ది టేస్ట్ ఆఫ్ ది ఫుడ్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్, సపోజ్ యూఆర్ ఈటింగ్ దిస్ క్యాండీ, అప్పుడు ఏమైతుంది, ఫుడ్ నుంచి ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ ప్రెస్ అవుతుంది ప్లస్ నోజ్, ఓకే, యూ ఆర్ టేకింగ్ లైక్ ఫీలింగ్, ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ద స్మెల్ ఆఫ్ ది ఫుడ్. సో ఆ స్మెల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ఆల్ఫాక్టరీ రిసెప్టర్. It will detect the smell and it will send it to the brain. Okay, got it? So what the brain is doing, taste bud nunchi signal and olfactory receptor nunchi signal. Okay, olfactory receptor ante mana nose lo there will be olfactory receptor. That olfactory receptor will identify the smell of the food. So smell of the food from nose to brain and taste of the food ikkada tongue, from tongue to brain. So when two information gets integrated in our brain, mana brain lo ee two information రావాలి, nose nunchi and tongue nunchi. appudu our brain will tell how is the food. Okay, so food taste ఎలా ఉంటుంది, ఫ్రెష్ గా ఉందా లేదా, పాడైందా లేకపోతే స్వీట్ గా ఉందా, సాల్టీ గా ఉందా, అవన్నీ మన బ్రెయిన్ కి తెలుస్తుంది. ఎప్పుడు when the information from both nose and tongue, okay, nose నుంచి బ్రెయిన్ కి, టంగ్ నుంచి బ్రెయిన్ కి, ఈ 2 ప్లేసెస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్ లోకి వెళ్తేనే బ్రెయిన్ కి అప్పుడు తెలుస్తుంది టేస్ట్ గురించి. ఓకే, శ్రీమన్, వీ హ్యావ్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఫ్రమ్ 4th. హాఫ్ ఇయర్లీ అయిపోయింది కదా అందరికి. ఓకే, నెక్స్ట్ దేర్ ఆర్ సమ్ పాపిలే ఆన్ ద టంగ్. మన టంగ్ మీద దేర్ విల్ బి సమ్ పాపిలే. ఒకవేళ మీరు చూస్తే కనుక ఇక్కడ టంగ్, ఇఫ్ యూ సీ ద లైక్ posterior part of your tongue,
You can see some bud-like structure. Okay, so avi papillae anamata. So there are different types of papillae we have. Fungiform papillae itla starting of the tongue lo untundi. Then కొంచెం middle లో filiform papillae, తర్వాత foliate papillae and మొత్తం last లో circumvallate papillae. Okay, our brain works better than us. Yes, Shiny, welcome back. Okay, Shiny is back. Yes, Nihashinka. Nihashinka, nice name. Yes, this is for TS Nana. Bhagdavi, you have done this activity by eating chocolate. Very good. ఇప్పుడు కూడా మీరు అందరూ చాక్లెట్ తీసుకొని ట్రై చేయొచ్చు. Or simply you just take some sugar. Close your eyes and close your nose. Okay. Or any food item. Then you will realize that nose close ఉన్నప్పుడు, eyes close ఉన్నప్పుడు brain కి ఇన్ఫర్మేషన్ సఫిషియంట్ కాదనమాట. ఓకే, ఓన్లీ టంగ్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ పోతే brain will not detect the taste of the food or flavor of the food. Shiny is back. Yes. So to identify food, we should use our eyes, our nose. Okay. Food flavor identify cheyalante eyes also helpful. Nose nunchi signal should go to the brain, and also tongue. Tongue should also help in identifying the taste. Okay. So next one, palate gurunchi. Palate ante telusa meeku? Hi Veda. Nihashinka, yeah, this is not for CBSE. CBSE AP students ki classes nene Monday nunchi తీసుకుంటాను. Okay. Hi TGFF Gaming. So palate ante enti? Ippudu in our mouth, if you touch the upper part of the mouth with your tongue tone మీరు టచ్ చేసి చూడండి. ఫ్రంట్ పార్ట్ కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది అండ్ లోపల ఓకే కొంచెం పొస్టీరియర్ పార్ట్ లో మీరు టంగ్ తో టచ్ చేస్తే అది ఇట్లా మెత్తగా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది కదా అది హార్డ్ ప్యాలెట్ అండ్ ఎండింగ్ లో ఉంది కదా అది సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ అన్నమాట. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఈటింగ్ ఎనీ ఫుడ్, ఆ ఫుడ్ విల్ గెట్ ప్రెస్డ్ విత్ ద ప్యాలెట్. ఓకే, సో ప్యాలెట్ తో ప్రెస్ అయినప్పుడు దెన్ ద సిగ్నల్ గోస్ టు ద బ్రెయిన్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఒక యాక్టివిటీ చేద్దాం. ఇఫ్ యూ టేక్ సమ్ షుగర్ క్రిస్టల్ అండ్ ప్లేస్ ఇట్ ఆన్ యువర్ టంగ్, అంటే టిప్ ఆఫ్ ది టంగ్, అండ్ సింప్లీ అలానే వదిలేసేయండి. ఓకే, కీప్ యువర్ మౌత్ ఓపెన్. ఇప్పుడు చ్యూ చేయకున్నా ఆ ప్యాలెట్ తో ప్రెస్ చేయకున్నా అలానే జస్ట్ టంగ్ బయటికి తీసి పుట్ సమ్ సాల్ట్ అండ్ కీప్ ఇట్ లైక్ దాట్. యూ విల్ నాట్ ఐడెంటిఫై ద స్వీట్ టేస్ట్. ఐడెంటిఫై చేసినా కూడా ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఓకే, కొంచెం టైం పడుతుంది ఆ స్వీట్ టేస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి. ఓకే, ఎప్పుడు వెన్ యూ ఆర్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ద షుగర్ ఆన్ ద టిప్ ఆఫ్ యువర్ టంగ్. ఓకే, but if you press the tongue with your palate, అదే టంగ్ ని when you are pressing with the palate అంటే అర్థమైంది కదా, టాప్ ఆఫ్ ది టంగ్ యూ హ్యావ్ హార్డ్ ప్యాలెట్, దెన్ కొంచెం లోపలికి సాఫ్ట్ ప్యాలెట్. సో ప్యాలెట్ తో ప్రెస్ అవ్వగానే we can identify the taste. ఎందుకు? ప్యాలెట్ తో ప్రెస్ అయినప్పుడు క్విక్లీ there is a signal going to the brain which is very faster, and then brain is telling us okay ఇది స్వీట్ అని, ఈ క్రిస్టల్ టేస్ట్ వచ్చేసి స్వీట్ అని. ఓకే, yes it is not for CBSE, it is for TS students. Okay, Venu, hi Venu. Chalo, yes, Veda, Shiny, come on. For example, can you enjoy your food కంప్లీట్ గా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారా జస్ట్ బై లైక్ విత్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చూయింగ్ ఇట్? మీరు ఒకవేళ చూయింగ్ ప్రాసెస్ చేయకపోతే, ఇఫ్ యూ డు నాట్ చ్యూ యువర్ ఫుడ్, క్యాన్ యూ ఎంజాయ్ ద ఫుడ్ కంప్లీట్లీ? ఒక ఫుడ్ ని సరిగా ఎంజాయ్ చేయాలంటే వీ షుడ్ ప్రెస్ ద ఫుడ్, దట్ ఫుడ్ షుడ్ గెట్ ప్రెస్డ్ విత్ ద ప్యాలెట్ అన్నమాట. అప్పుడు వీ కెన్ నో ద టేస్ట్ అండ్ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. ఓకే, ఫైన్. సో నెక్స్ట్ వన్, మౌత్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ చూద్దాం. మౌత్ వచ్చేసి ఒక మంచింగ్ మెషిన్ లాగా. సో మౌత్ ఈజ్ లైక్ అ మంచింగ్ మెషిన్. సో మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మంచింగ్ is the teeth. Okay, so teeth is the main part of munching. Imagine cheyandi if there are no teeth. Okay, teeth lekapothe chewing is literally not possible na. Ippudu food ni manam chew chestunnam, chew cheyadaniki we need teeth. So what happens if we eat food without chewing? Chew cheyakuna food ni tinte appudu emaitundi? Hi Venu, important questions for SSC. Yes, important questions for SSC, I'll be doing it. Okay, ఒక్క నిమిషం నాన్న, జస్ట్ 1 minute, I'll be back.
Yes, everybody. Okay. So the question is, what will happen if there is no teeth? Okay, teeth lekapothe basically no chewing. Okay, so what happens if we eat the food without chewing? So chew cheyaguna food ni tinte emaitundi? If you do not chew your food and eat it, then what will happen? What is the problem happening if you don't chew the food? Bhagdavi, yes, but not 100%. Okay, Manideep, hi. The textured outer layer of tongue, shiny. Okay. So let's understand this with the help of an activity. What you have to do, you know, take some vinegar. Okay. First take 2 beaker. In that beaker, you have to add chalk piece. Okay. Oka chalk piece emo, you have to make it powder. Mottam itla powdered cheseyandi aa chalk piece ni. So you are taking 2 beaker, 2 beaker ni vinegar to fill up cheseyandi. Okay, fill it with vinegar. And in first beaker, you have to add a chalk piece as it is. Alane same chalk piece alane odleseyandi. Inko oka beaker lo aa chalk piece ni crush chesi, you have to keep it inside. Okay, crushed chalk piece. Then after some time, oka half an hour tarvata, when you observe this, you will see that what is the change you will see? ఈ క్రస్ట్ చాక్ పీస్ ఉంది కదా, ఈ క్రస్ట్ చాక్ పీస్ ఫాస్ట్ గా డిజాల్వ్ అయిపోయింది వినెగర్ లో. కానీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇది ఉందా ఒక చాక్ పీస్, సో దిస్ విల్ నాట్ బి డిజాల్వింగ్. అంటే డిజాల్వ్ అవుతుంది కానీ చాలా టైం పడుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఇస్ అ స్లో ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా చ్యూయింగ్ చేస్తే బెనిఫిట్ ఏంటి, ఫుడ్ ని చ్యూ చేసి తింటే దాంట్లో అసలు దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటి అని అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఓకే, సో క్రష్డ్ చాక్ డిజాల్వ్ ఫాస్టర్ in vinegar compared to the chalk which is not crushed. Okay, oka crushed chalk inkokati not crushed chalk. Okay, so proper digestion kuda mana body lo alane proper digestion jaragalante chewing is required. Okay, proper digestion kosam body lo mouth lo chewing manam food ni sariga chew chesi swallow chesinappudu digestion process sariga jarugutundi. Okay, got it? సో ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ చూయింగ్ బిఫోర్ స్వాలోయింగ్, ఫుడ్ ని స్వాలో చేసిన ముందు దాన్ని మంచిగా చూ చేస్తున్నాము కదా, దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మాస్టికేషన్. ఓకే, మాస్టికేషన్ ప్రాసెస్ మీనింగ్ ఏంటి? చూయింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ బిఫోర్ స్వాలోయింగ్ ఇట్. ఓకే, సో మాస్టికేషన్ లో టీత్ రోల్ ఏముంటుంది? సో టీత్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ప్రాపర్ చూయింగ్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ 4 types of teeth. You already must be knowing. So one is incisor, then canine, then premolar and then molar. Okay, సో ఇన్సీజర్ అంటే ఏంటి నాన్న? ఇప్పుడు ఫ్రంట్ లో యువర్ బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ విల్ హ్యావ్ ఇన్సీజర్, దిస్ వన్. ఓకే, ఫ్రంట్ లో 2 teeth పెద్దగా కనపడుతుంది కదా, అది ఇన్సీజర్. ఓకే, సో హౌ మెనీ ఇన్సీజర్స్ వీ హ్యావ్? 4. ఓకే, అప్పర్ సైడ్ 4, లోయర్ సైడ్ 4, టోటల్ 8. తర్వాత కెనైన్. కెనైన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఎడ్జ్ లో చూడండి, this one. Okay, so on like corners lo we have a pointed teeth which is called canine. So 2 on the upper part and 2 on the lower part. So canine is actually helping in tearing and incisor will help in cutting. Okay, ఇవి అయిన తర్వాత కొంచెం లోపలికి ప్రీమోలార్స్ అనేది teeth will be there. After premolar, molars will be there. So how many premolar? 4 premolar. Premolar tarvata 6 molars we will have. Okay, so దీని basis లో there is ఏమంటారు dental formula calculated for human. So human dental formula అంటే 2/2, 1/1, 2/2, 3/3 అంటే 2, 1, 2, 3 గుర్తుపెట్టుకోండి. 21, 23 అలా అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ టాక్సిక్ థింగ్స్. వాట్ ఈస్ యువర్ గుడ్ నేమ్? Yes, digestion will not happen. Aunana, Mr. Sujan, digestion will not happen. Okay, Kavya, good evening. Yes, Kavya, exactly right. Okay, your answer is right. So, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా, teeth, like how many teeth we have, what are the different types of teeth we have, and teeth role ఏంటి, that is helping in proper chewing. Okay, food ni sariga chew చేయకపోతే we cannot know the taste of the food. ప్లస్ వీ కెనాట్ లైక్ సరిగా డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరగదు. అందుకే పెద్దవాళ్ళు అంటూనే ఉంటారు కదా, మంచిగా చ్యూ చేసి ఫుడ్ని తినండి. సో యూ షుడ్ లిసన్ టు దెమ్. అప్పుడు మీ బాడీలో డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది సరిగా అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ రోల్ ఆఫ్ మసిల్స్ అండ్ నర్వ్స్ ఇన్ మాస్టికేషన్. ఓకే, మాస్టికేషన్ అంటే చ్యూయింగ్ ఆఫ్ ది ఫుడ్. ఫుడ్ని మనం చ్యూ చేస్తున్నాము కదా, దాంట్లో టీత్ రోల్ ఏంటి చూసుకున్నాము. ఇప్పుడు మసిల్స్ అండ్ నర్వ్స్ రోల్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఫుడ్ తిన్నప్పుడు యూ జస్ట్ సీ హియర్, when you are chewing,
how your muscles and bone, okay, it will work. సో జా మూవ్మెంట్ అనేది ఉండాలి కదా, ఫుడ్ని చ్యూ చేయాలంటే జా షుడ్ మూవ్. ఓకే, సో జా మూవ్మెంట్ కోసం ఇక్కడ ఉన్న మసిల్స్ దే ఆర్ హెల్పింగ్. ఓకే, సో మసిల్స్ జా మూవ్మెంట్ లేకపోతే చ్యూయింగ్ అనేది నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, జా మూవ్మెంట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఉన్న మసిల్స్ దే షుడ్ హెల్ప్ ఇన్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది జా. అవునా కదా? ఓకే, so what are the muscles around our mouth? They are circular muscles. Okay, so around the mouth we have some muscles which is circular muscle and the muscles of the tongue, so that help in contraction and relaxation of jaw muscles. Okay, so jaw helps in chewing. Jaw manaku chew cheyadaniki help chestundi kabatti those muscles will help in contraction relaxation of those movement here, ante jaw muscles. Okay, movement of the jaw, I mean. Got it? Okay, so next one ఇక్కడ చూడండి, ఇంకొకటి we have fifth cranial nerve that controls the movement of jaw muscles. ఇప్పుడు jaw muscles మూవ్ అవుతుంది కదా, ఆ మూవ్మెంట్ లో ఒక cranial nerve ది కూడా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ దాట్ cranial nerve అంటే పేరేంటి? ఫిఫ్త్ cranial nerve. So fifth cranial nerve is helping in movement of jaw muscles. Jaw muscles movement lo fifth cranial nerve is helping. Okay. Role of saliva in mastication. Ippudu chuddam mastication lo saliva role enti? What is the role of saliva? Okay. Bhagdavi, explain once again, ma'am, role of nerves and cranial nerves. Okay, Nohir and Dashri, toxic things. Yes, everybody, good evening. So, ikkada, okay, role of nerves and muscles kada. Never die. Hi. So, ikkada, chudandi, Bhagdavi, listen. Ippudu muscles are there, circular muscles. They will help in contraction and relaxation of muscles of jaw. జా మసిల్స్ కాంట్రాక్ట్ రిలాక్స్ అయితేనే కదా ఇక్కడ జా మూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఆ జా మూవ్మెంట్ సరిగా జరగాలంటే మసిల్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ జా మసిల్స్ షుడ్ బి దేర్. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటి? ఆ మసిల్ మూవ్మెంట్ లో ఫిఫ్త్ క్రేనియల్ నర్వ్ ఈజ్ హెల్పింగ్ ఇన్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ జా మసిల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సలైవా రోల్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ some salivary glands. How many pairs of salivary glands are there? So we have 3 pairs of salivary glands. 3 pairs of salivary glands will secrete saliva. Okay, so saliva enti oka watery fluid. Aa saliva lo oka enzyme anedi untundi, salivary amylase. So salivary amylase role enti? Okay, so salivary amylase will convert starch into simple sugar. Okay, ఇప్పుడు మనం starch తింటున్నాము కదా, so that starch is a complex food. So starch will be converted into simple sugar with the help of saliva. Okay, so food and saliva when it is mixing, it will form bolus. Bolus అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? buccal cavity or mouth లో. Mouth or buccal cavity లో bolus will be formed, and that bolus ఏంటంటే ఇప్పుడు మౌత్ లో కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ అయింది కదా, కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ వల్ల లైక్ పార్షియలీ డైజెస్టెడ్ కార్బోహైడ్రేట్ విల్ బి దేర్. అది సలైవాతో మిక్స్ అవుతుంది ప్రాపర్ చూయింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా. అది ఒక బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది నాన్న. ఆ బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బోలస్. ఓకే, సో ఆ బోలస్ మౌత్ నుంచి మెల్లగా ఇట్ విల్ పాస్ టు ది స్టమక్. ఓకే, yes Kavya, correct. Nohir. So here there is one experiment, and this experiment is very important. Exam lo chala sari experiment repeat ayindi. Experiment entante you have to take 2 test tubes. Okay, so aa rendu test tube lo you have to fill it with water. Fill both the test tube with water. Water to fill chesin tarvata take some flour, ante ipudu godam pindi or any kind of flour will be there na, aata. సో దాన్ని మీరు వాటర్తో మిక్స్ చేసేయాలి. ఓకే, సో ఫ్లోర్ అండ్ వాటర్. ఓకే, సో అది ఒక సొల్యూషన్ లాగా తయారైంది కదా. ఆఫ్టర్ దాట్ యాడ్ సలైవా టు దిస్
first test tube and don't add saliva to the second test tube. Okay. So saliva role enti, what is the function of saliva? This saliva is there na, it will break down the starch. ఏదైతే స్టార్చ్ ఉంటుంది స్టార్చ్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేసేస్తుంది ఎందుకంటే saliva has salivary amylase. Okay, so salivary amylase is breaking down the starch and making it simple, converting it into simple substances. Okay, so this saliva, whatever it is there, added to the test tube 1 and test tube 2 లో saliva is not added. Okay, అప్పుడేమైతుంది చూడండి. ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వాటర్, ఫ్లోర్ అండ్ సలైవా. సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వాటర్ అండ్ ఓన్లీ ఫ్లోర్, నో సలైవా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వెన్ యూ యాడ్ అయోడిన్ ఇన్ బోత్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ నౌ అయోడిన్ డ్రాప్స్. ఓకే, అయోడిన్ డ్రాప్స్ ఎందుకు వేస్తున్నాము అంటే టు టెస్ట్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్. స్టార్చ్ ఉందో లేదా చూడడానికి వీఆర్ యాడింగ్ అయోడిన్ అనమాట. ఓకే, సో అయోడిన్ యాడ్ చేయగానే ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఉంది కదా, నో కలర్ చేంజ్. వై నో కలర్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్? ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ స్టార్చ్ వాజ్ దేర్, all the available starch are broken down, used up by the salivary amylase. Okay, కానీ ఇక్కడ saliva whatever starch was there as it is అలానే ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం saliva అనేది యాడ్ చేయలే కదా. ఓకే, సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో saliva was not added, because of that starch will be as it is, అలానే రిమైన్ లైక్ ఇంటాక్ట్ గా ఉంటుంది. అందుకే స్టార్చ్ ఉంది కాబట్టి అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేయగానే ఇట్ విల్ షో బ్లూ బ్లాక్ కలర్. ఓకే, ఎస్ దాసరి. వాట్స్ యువర్ గుడ్ నేమ్ నానా? దాసరి ఆఫీషియల్, లైక్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్రొనౌన్సింగ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. వాట్స్ యువర్ గుడ్ నేమ్? సో ఇక్కడ అయోడిన్ సొల్యూషన్ టెస్ట్ ఎందుకు చేస్తారంటే స్టార్చ్ ఉందో లేదా టెస్ట్ చేయడానికి. సో బేసికలీ ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో స్టార్చ్ విల్ నాట్ బి దేర్, అంటే ఇనిషియలీ ఇట్ వాస్ దేర్ కానీ ఇప్పుడు లేదు. ఇప్పుడు ఎందుకు లేదంటే సలైవరీ అమైలేస్ విల్ బ్రేక్ డౌన్ ఆల్ ది స్టార్చ్. సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఏమైతుంది, సలైవా ఈస్ యాడెడ్ కాబట్టి స్టార్చ్, సారీ సలైవా ఈస్ నాట్ యాడెడ్ కాబట్టి స్టార్చ్ విల్ బి యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఇట్ విల్ బి దేర్. స్టార్చ్ ఉంది కాబట్టి it will show blue black color when we add iodine. Okay, chalo, so next one. Okay, Kavya, got it? Experiment andarki clear kada? This experiment very very important. Oka test tube lo we are adding saliva, one more test tube lo no saliva is added. Because no saliva is added, no blue black color change, blue black color will be seen, and ikkada no blue black color. Okay, enduku no blue black color? Because whatever starch was there, that starch got used up by the salivary amylase. Okay, okay Kavya, it's clear, very good. Nahir, so can you answer this question? The region in brain portion that controls hunger signals. Ippudu brain lo hunger signals ni control chese part, which is the part of the brain which is controlling the hunger signals in the brain. Can you tell me the answer for this? Okay, okay. మ్యామ్ హై వెయిటేజ్ లెసన్స్ ఎప్పుడు చెప్తారు? నెవర్ డై హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ చెప్తాను నాన్న. ఓకే, హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ ఐ విల్ బి టేకింగ్ డూయింగ్ అ వీడియో 2-3 days లో చెప్తాను మీకు. ఓకే, అభితేష్ వెరీ గుడ్, ఇట్ ఈస్ డైఎన్సెఫలాన్. ఎస్ ప్రవీణ్ వెరీ గుడ్ నాన్న. నాహిర్ మిడ్ బ్రెయిన్ కాదు నాన్న, డైఎన్సెఫలాన్ ఈజ్ టేకింగ్ కేర్. ఎవరెవరైతే క్లాస్ ని సరిగా వింటున్నారు they can answer this perfectly. So diencephalon is the region of the brain which control hunger signals. Hunger signal ni control chese part is diencephalon. Okay, so next one, can you answer this question? Yes, ఎవరెవరైతే diencephalon చెప్పారు కదా, answer absolutely right. Okay, Praveen, Abhitesh, Bhagdavi, Sujan. Okay, never die. Okay, so only after the dissolved food enters these, sense of food is carried to the brain. So
టేస్ట్ అనేది దేంట్లో ప్రెస్ అయితేనే బ్రెయిన్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వెళ్తుంది, సిగ్నల్ అనేది వెళ్తుంది. విచ్ పార్ట్? కెన్ యూ టెల్ మీ? Ma'am, I say 4, 2. Okay. No here, no problem. So only after the dissolved food enters these. So dissolved food ekkada enter ayin tarvata, okay, that sense of food is carried to the brain. So is it taste bud, taste receptor, filiform papillae or lacteal? Yes, taste bud and papillae. Okay, taste receptors. Can you say the correct answer for this? Krishika, Kavya. So dissolved food should enter into this. Ekkada enter aitene then the food is carried to the brain. Papillae, yes. Papillae ante enti? They are the like buds on the tongue. Okay, akkada when the dissolved food is entering, taste bud and filiform papillae. Okay, fine. So I'll show you a video now. What is the ప్రాసెస్ కాల్డ్? ఇప్పుడు క్యాటిల్స్ విల్ బి చూయింగ్ ద ఫుడ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే దే విల్ డూ ద గ్రేజింగ్ చేసిన తర్వాత ఒక లీజర్ టైంలో హాయిగా ఇట్లా కూర్చొని దే విల్ బి మూవింగ్ దేర్ ఫుడ్. దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ rumination. ఓకే, when the session will end? Shriman, ఎందుకు నాన్న? It will take some time. Okay, okay, so rumination ante enti? Okay, to understand that first we should see how the food is traveling through the esophagus. Then stomach ni oka mixture and digester endukannaru? Travel of food from stomach to intestine. Ipudu stomach nunchi intestine ki food travel ela jarugutundi? And last lo enteric nervous system gurinchi chadukopotunnamo. Okay, so travel of food through esophagus. First, esophagus ante enti? Esophagus is one food pipe. Okay, so that is connecting the mouth and the stomach. Mouth and stomach మధ్యలో ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది. That connection is nothing but esophagus. Okay, so it has muscles and it is elastic in nature కదా. సో esophagus లో జరిగేది ఒక ఏమంటారు మూవ్మెంట్ which is called peristalsis or peristaltic movement. మ్యామ్ హెరిడిటీ చాప్టర్ మహేష్, హెరిడిటీ చాప్టర్ రేపైతే హెరిడిటీ చాప్టర్ ఇస్ దేర్ ఫర్ టీఎస్. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి కూడా నేను తొందరగానే చేస్తాను నాన్న, డోంట్ వరీ. ఓకే, పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ అంటే ఏంటి? రిథమిక్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ మసిల్స్ ఆఫ్ ఈసోఫేగస్ మసిల్స్ లో కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ అంటే రిథమిక్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకు జరుగుతుంది? టు మూవ్ ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ మౌత్ టు స్టమక్. మౌత్ నుంచి స్టమక్ వరకు ఫుడ్ మూవ్మెంట్ అవుతుంది కదా. సో దాట్ ఈస్ పెరిస్టాల్సిస్ ఆర్ పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్. సో పెరిస్టాల్సిస్ ఇస్ కంట్రోల్డ్ బై ఏఎన్ఎస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్యూంటరీ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో ఒకవేళ మనం ఈసోఫేగస్ వాల్స్ చూస్తే, ఈసోఫేగస్ వాల్స్ దెర్ ఈస్ అ అవుటర్ లేయర్, దెన్ దెర్ ఈస్ వన్ ఇన్నర్ లేయర్ అండ్ last lo there will be mucus. Okay, so inner layer will have circular muscle, outer layer will have longitudinal muscles and మొత్తం లాస్ట్ కి వచ్చేసి mucus. ఓకే, సో ఈసోఫేగస్ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని చూద్దాం నాన్న. Rumination means the food it will eat faster, then it will take back and eat slowly. Avun nana, never die. Very good. Okay, that is what the cattle, cows and buffaloes they are doing. Okay, so esophagus wall secrete mucus. Esophagus wall lo mucus untundi, adi oka slimy substance. It is a very long tube. Upper end is pharynx and lower end is stomach. Okay, so ippudu this is the mouth. So from the mouth esophagus will start and it will end with the stomach. Okay, passes food to stomach by wave like movement called peristalsis. So esophagus lo food movement ela jarugutundi? By peristaltic movement or peristalsis. Esophagus muscles will be like it is muscular pipe and idi oka elastic pipe. Okay, so what kind of tube is esophagus adugute? Adi oka long muscular tube. Okay, and food ela pass aitundi?
వితౌట్ ఎనీ డ్యామేజ్ బికాస్ ఆఫ్ మ్యూకస్ ఉంటుంది కదా. సో మనం అప్పుడప్పుడు హార్డ్ ఫుడ్ కూడా తింటాము. సో ఆ హార్డ్ ఫుడ్ మ్యూకస్ వాల్లో తగిలితే ఈసోఫేగస్ వాల్లో టచ్ అయితే ఈసోఫేగస్ క్యాన్ బి డ్యామేజ్. కానీ ఇక్కడ ఈసోఫేగస్ డ్యామేజ్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు డ్యామేజ్ అవ్వట్లేదు? బికాస్ ఆఫ్ మ్యూకస్. ఈసోఫేగస్ వాల్స్ లో మ్యూకస్ అనేది ఉంటుంది, దానివల్ల ఇట్ ఈస్ నాట్ డ్యామేజ్డ్. ఓకే, సో there is one small experiment to do this. Okay, so experiment ఏంటంటే you have to take a rubber tube and ఒక cricket ball, and rubber tube ni we have to apply oil from inside. So a cricket ball, when we are inserting in the rubber tube, you can see some movement like this, wave like movement. So ఇదే నాన్న peristaltic movement. సిమిలర్లీ సేమ్ ఇదే వేలో మన ఈసోఫేగస్ లో కూడా ఫుడ్ అనేది కిందకి మూవ్ అవుతుంది, పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో స్టమక్ ఒక మిక్స్చర్ అండ్ ఒక డైజెస్టర్. స్టమక్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఎ మిక్స్చర్ అండ్ డైజెస్టర్. సో స్టమక్ లో ఏమేమి జరుగుతుంది, లెట్స్ డిస్కస్ నౌ. ఓకే, come on, first you tell me, first what happens na when we are chewing the food. Okay, nerve in our cheeks, ikkada cheeks lo nerves will be there, tongue lo also nerves will be there, they will be stimulated. Adi stimulate ayin tarvata signal will go to the brain ki oka signal potundi. Okay, so brain is getting that signal and then brain will send it to the gastric glands so that gastric juice will be produced. Stomach lo gastric juice will be produced. Okay, HCl secretion is controlled by our brain. So స్టమక్ లో HCl సెక్రెట్ అవుతుంది కదా, అది కూడా కంట్రోల్డ్ బై బ్రెయిన్ ఆర్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అప్పుడప్పుడు యాసిడ్ ఆర్ యాసిడిటీ అనేది అంటారు కదా. సో వాట్ ఈస్ దాట్? ఓకే, సో HCl is there, right? So HCl స్టమక్ లో అది ఒక గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ తో పాటు HCl కూడా సిక్రెట్ అవుతుంది. సో వై HCl will be secreted? Yes, pepsinogen is very sleepy, so HCl will activate it. Okay, Mahesh, very good. సో ఇక్కడ HCl is ఇప్పుడు HCl ఒక యాసిడ్ కదా, ఇట్ కెన్ డ్యామేజ్ ది స్టమక్ వాల్. అందుకే wall of the stomach there will be mucus. Okay, so mucus will be there on the stomach wall which will prevent it from HCl action. So HCl in stomach can digest hard bones also. Okay, hard bones ni kuda HCl can digest. అందుకే HCl protection, HCl నుంచి ప్రొటెక్షన్ కోసం wall of the stomach will have mucus. Okay, స్టమక్ లో 3 types of మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది నాన్న. ఒకటేమో ప్రపల్షన్, ఒకటేమో గ్రైండింగ్, ఇంకొకటి రెట్రోపల్షన్. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ద స్టమక్. స్టమక్ లో జరిగేది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ ఏంటి? సో పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ ఓన్లీ ఈసోఫేగస్ లో జరుగుతుందా? కాదు. ఈసోఫేగస్ తో పాటు స్టమక్ లో, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో కూడా పెరిస్టాల్సిస్ మూవ్మెంట్ విల్ బి దేర్. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ద స్టమక్? ప్రపల్షన్, గ్రైండింగ్, రెట్రోపల్షన్. ఓకే, సో మీరు ఒకసారి ఈ వీడియో చూడండి, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. 1 minute. Yeah, now see this. So first what happens, how the food is entering the stomach. Okay, so food stomach లోకి రాగానే ఒక సిగ్నల్ ఫస్ట్ వస్తుంది. దెన్ 1 by 1 whatever we are eating, bolus. ఓకే, ఆ బోలస్ వచ్చేసి ఇట్లా ఫిల్అప్ అవుతుంది, ఫుడ్ ఫిల్అప్ అవుతుంది. మెల్లగా స్టమక్ వాల్ చూడండి, అది ఎలా ఇలాస్టిక్ ఇన్ నేచర్ కాబట్టి అది ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. చూడండి హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. ఎస్, కెన్ యూ సీ? సో స్టమక్ వాల్ ఇలాస్టిక్ కాబట్టి కొంచెం ఫుడ్ ఎక్కువ తిన్నా కూడా అది ఇలాస్టిక్ ఇన్ నేచర్, సో అది పెరుగుతుంది. ఓకే, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది స్టమక్ సైజ్. తర్వాత ఫుడ్, వన్స్ వీ హ్యావ్ ఈటెన్ ద ఫుడ్, స్టమక్ ఈస్ ఫిల్డ్. స్టమక్ ఫిల్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక మిక్సింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. నౌ యూ సీ హౌ ద ఫుడ్ విల్ బి చర్న్డ్. ఫుడ్ అనేది ఎలా మిక్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఎస్, హాయ్ నందిని. సో హౌ ద ఫుడ్, ఇప్పుడు చూడండి, ఇట్ గాట్ మిక్స్డ్ విత్ ద ఎంజైమ్. ఎంజైమ్ తో మిక్స్ అయిన తర్వాత
విగరస్ మిక్సింగ్ అనేది ఉంటుంది. చూడండి, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది స్టమక్. ఓకే, రెట్రోపల్షన్, రైట్? సో హౌ ఇప్పుడు ప్రపల్షన్, రెట్రోపల్షన్ అని మూవ్మెంట్ గురించి చూసారు కదా. సో హౌ ద ఫుడ్ ఈస్ గెటింగ్ మిక్స్డ్ అయిన తర్వాత కైమ్, ఇప్పుడు స్మాల్ ప్యాకెట్ లో కైమ్ అంటారు దాన్ని, దట్ గోస్ టు ద డియోడినమ్, దట్ విల్ గో టు ద డియోడినమ్. ఓకే, డియోడినమ్ కి ఒక్కసారి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ కెన్ నాట్ కమ్ బ్యాక్, అందుకే. ఓకే, so that is the reason 3 types of movements are seen in stomach. One is retropulsion, you see here. ఒక్క నిమిషం. సో ప్రపల్షన్, గ్రైండింగ్ అండ్ రెట్రోపల్షన్. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రపల్షన్ అయింది, తర్వాత ఫుడ్ గ్రైండింగ్ అవుతుంది పెరిస్టాల్సిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా. దెన్ రెట్రోపల్షన్ అంటే ఇప్పుడు సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ది డియోడినమ్, అది మళ్ళీ రిటర్న్ రావకూడదు కదా, అందుకే దేర్ ఇస్ రెట్రోపల్షన్. ఓకే మ్యామ్, ఏపీ అండ్ తెలంగాణకి డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? ఉంటది కదా. Good evening, Venkatesh. How are you? Ma'am, what happens when concentration of HCl is low in stomach? HCl concentration low unte or HCl lekapothe, pepsinogen will not be activated. And whenever pepsinogen activate avatledu ankondi, pepsinogen activation lekapothe appudu emaitundi? Pepsin will not be activated. Pepsin lekapothe protein digestion anedi jaragadu. Okay, so that is the problem which will happen. Mahesh, duodenum, ileum, jejunum. Yes, duodenum, ileum, jejunum, these are the different parts of small intestine. Okay, never die. No, we cannot feel the peristaltic movement. Okay, we cannot experience that. Nahir, you are from AP syllabus. Actually, AP students ki chapter ledu. Okay, vinalante vinochu, but this chapter is not there. Okay, so next one, propulsion ante ipudu the food will be pushed downwards. Okay, so ikkada stomach and esophagus madhyalo there is a cardiac sphincter and pyloric sphincter will be there between stomach and duodenum. Ipudu sphincter enduku untundi ante once the food has come to the stomach. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఈసోఫేగస్ నుంచి స్టమక్ కి ఫుడ్ వస్తుంది కదా, అగైన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ గో బ్యాక్. ఓకే, సో ఆ మూవ్మెంట్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి దెర్ ఇస్ అ మూవ్మెంట్ లైక్ స్పింక్టర్ హియర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ స్పింక్టర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ గ్రైండింగ్ అర్థమైంది కదా. సో హౌ ద స్టమక్ ఈస్ మిక్సింగ్ ద ఫుడ్. లాస్ట్ లో రెట్రోపల్షన్ అంటే ఇప్పుడు డైజెస్టెడ్ కైమ్, ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రమ్ ద స్టమక్ ద కైమ్ ఇస్ గోయింగ్ టు ద డియోడినమ్, అంతే కదా. ఫ్రమ్ స్టమక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద డియోడినమ్, అగైన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ కమ్ బ్యాక్. సో దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి పైలోరిక్ స్పింక్టర్ విల్ బి దేర్ అండ్ రెట్రోపల్షన్ మూవ్మెంట్ ద్వారానే స్టమక్ నుంచి డియోడినమ్ కి ఫుడ్ పార్టికల్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, so do you know the difference between bolus and chyme? This is a very important question for all the TS students, especially AP students ki kuda idi adugutaru. Kani bolus and chyme madhyalo difference enti chaala sar repeat ayindi. So tell me what is bolus and chyme ante enti. Tell me the difference between chyme and bolus. శ్రీమన్ చెప్పాను కదా, ప్రపల్షన్ అంటే ఒక మూవ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టమక్ లో, దాట్ విల్ హెల్ప్ టు పుష్ ద ఫుడ్ డౌన్వర్డ్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక మూవ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది, దానివల్ల ఫుడ్ ఇస్ పుష్డ్ డౌన్వర్డ్, దట్ ఈస్ ప్రపల్షన్. ఓకే, yes, mucus will be released from the stomach wall. So mucus is basically, Abhitesh, mucus is basically protecting the stomach wall from any kind of damage from HCl. HCl oka acid kabatti it can damage the walls of the stomach. Okay, anduke there is HCl, mucus protecting it. Okay, yes,
The next question is bolus and chyme మధ్యలో difference ఏంటి? What is the difference between bolus and chyme? Come on, tell me. సో బోలస్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది నాన్న? మౌత్ లో. ఓకే, అండ్ బోలస్ ఇస్ ఆల్కలైన్ ఇన్ నేచర్. మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బోలస్ విల్ బి ఆల్కలైన్ ఇన్ నేచర్ అండ్ వాట్ అబౌట్ కైమ్? కైమ్ విల్ బి acidic in nature. Okay, so bolus is alkaline and chyme is acidic in nature, right? Mixed with saliva and carbohydrates called bolus. Okay. Hi Chintu, main questions notes ivandi ma'am. Istan nana Chintu. First let's do all the one shots. So chyme ekkada form aitundi? Stomach lo. Bolus ekkada form aitundi? Bolus is formed in our mouth. Okay, so mouth and stomach, two places. Bolus will have partially digested carbohydrate, but chyme will have partially digested proteins. ఎందుకంటే పెప్సిన్ ఎంజైమ్ ఉంది కదా, ఆ ఎంజైమ్ హెల్ప్ తో proteins are digested. Partially digested enzyme will be there in the stomach or in the chyme. Okay, so these are the main differences. Hi Rekha. Chyme is acidic. Yes, Mr. Sujan, chyme is acidic. Okay, so reverse peristalsis enti? If there is peristalsis occurring in the reverse direction, కొన్నిసారి ఏమైతుంది అంటే peristalsis will happen in the reverse direction. Okay, so human లో that is not happening. హ్యూమన్ లో ఎప్పుడైతుంది అంటే, ఇప్పుడు వామిటింగ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ అ టైప్ ఆఫ్ రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్. కానీ క్యాటిల్స్ లో, ఓకే, హ్యూమన్ లో అయితే నార్మల్ పెరిస్టాల్సిస్ విల్ బి దేర్. రివర్స్ ఓన్లీ ఎప్పుడైనా ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయినప్పుడు ఆర్ వామిటింగ్ అప్పుడు రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ విల్ హ్యాపెన్. కానీ క్యాటిల్స్ లో, కౌస్ అండ్ బఫెలోస్ లో రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్, పర్పస్లీ రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, వై డూ దే హ్యావ్ రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్? వీ హ్యావ్ టు సీ. Hi Azad, good evening. Bolus is produced in mouth, chyme, stomach, carbohydrate. Very good Azad, very good. Neha, okay, Rekha ante Neha. Yes, hi Neha, welcome to the session. Okay, so cows and buffaloes, if we see all the cattle, they will have something called cud chewing or rumination. So ee cud chewing enti, rumination entante, మీరు ఒకవేళ చూస్తే క్యాటిల్స్ ఫస్ట్ ఇట్ విల్ ఈట్ ద ఫుడ్. ఓకే, గ్రేజింగ్ చేసినప్పుడు ఫాస్ట్ గా గ్రాస్ ని ఇట్ విల్ గ్రేజ్. ఆఫ్టర్ ద గ్రేజింగ్ ప్రాసెస్ ఆరామ్సే, ఓకే, ఫ్రీ టైం, ఇట్లా లీజర్ టైంలో కూర్చొని ఇట్ విల్ బి మూవింగ్ ఇట్స్ మౌత్. మీరు చూసుంటారు కదా. ఓకే, సో క్యాటిల్స్, ఆల్ ది క్యాటిల్స్ ఫస్ట్ దే విల్ గో అండ్ గ్రేజ్. ఓకే, ఫాస్ట్ గా ఇట్ విల్ గ్రేజ్ ద గ్రాస్. గ్రేజింగ్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో ఆన్ మూవింగ్ ద మౌత్. ఓకే, ఫ్రీ టైంలో, లీజర్ టైంలో కూర్చొని దట్ విల్ బి మూవింగ్ ది మౌత్. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కడ్ చూయింగ్ ఆర్ రుమినేషన్. కడ్ అంటే ఏంటి? వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్యాటిల్ విల్ ఈట్ ఫుడ్ తినగానే ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ అ పౌచ్ ఇన్ ద స్టమక్ దగ్గర ఒక పౌచ్ లో అది స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంది. దెన్ లీజర్ టైంలో, ఫ్రీ టైంలో మళ్ళీ ఆ స్టమక్ పౌచ్ నుంచి ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ది మౌత్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ ద్వారా. అండ్ దెన్ ప్రాపర్లీ దాన్ని చ్యూ చేస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే తినేస్తుంది అండ్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ అ పౌచ్ నియర్ ది స్టమక్. ఆ పౌచ్ లో వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ కడ్. ఓకే, అండ్ అగైన్ ఇట్ విల్ బ్రింగ్ బ్యాక్ ద కడ్ టు ద మౌత్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ చూయింగ్ దట్. రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ ద్వారా ఇట్ విల్ బ్రింగ్ బ్యాక్ అండ్ ఆ కడ్ ని ప్రాపర్ గా చ్యూ చేస్తుంది. ఓకే, so that is what the cattle and like cows and buffaloes are doing, and this is nothing but reverse cud chewing or rumination. How can it come back ante? By reverse peristalsis. అదే కదా, ఇప్పుడు మన బాడీలో వామిటింగ్ అయితే స్టమక్ లో ఉన్న ఫుడ్ బయటికి ఎలా వస్తుంది? బై రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్. అలానే క్యాటిల్స్ లో కావాలని ఆ ప్రాసెస్ అలానే ఉంటుంది. పర్పస్లీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద మౌత్ రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ ద్వారా. ఓకే, UPSC aspirant, hi. Okay, so next one చూద్దాం నాన్న. హ్యూమన్ లో రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ క్యాన్ బి సీన్. కానీ ఎలాంటి కేసెస్ లో? ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అప్పుడు, ఓవర్ ఈటింగ్ చేసినప్పుడు, ఇంప్రాపర్ డైజెషన్ వల్ల,
food is expelled out in the reverse direction and that is called as vomiting. ఓకే, సో వామిటింగ్ యాక్చువల్లీ ఒక ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం. మన బాడీలో అది ఎందుకు జరుగుతుంది, అది ఒక ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం లాగా. ఓకే ఓకే, సో నా లెట్స్ సి. యా, ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ యూఆర్ ఈటింగ్ సమ్ రాంగ్ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయింది, అది బాడీలో ఉంటే ఇట్ విల్ హార్మ్ ద బాడీ, అది బయటికి వచ్చేసేయాలి కదా. సో దట్ ఈస్ ఇన్ ఎ వే ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ బాడీ ఫ్రమ్ దట్ పాయిజనస్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ ఫుడ్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, గుంటూరు కూరలు. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రత్యూష, గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న. సో ఇక్కడ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టేక్స్ ఫర్ డైజెషన్ ఇన్ స్టమక్ అండ్ ఇన్ ఇంటెస్టైన్. స్టమక్లో డైజెషన్ అవ్వడానికి, ఓకే, స్టమక్ ఎంప్టీ అవ్వడానికి 2.5 to 3 hours పడుతుంది, కానీ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో 2.5 పడుతుంది. ఓకే, 50% డైజెషన్ అవ్వడానికి. టోటల్ డైజెషన్ స్టమక్లో 4 to 5 hours, కానీ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో 30 to 40 hours. ఓకే, ఇట్స్ అ లాంగ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు కెపాసిటీ ఆఫ్ అవర్ స్టమక్. What is the capacity of our stomach? Our stomach is actually elastic. It is also a muscular bag. So its capacity increases on intake of food. ఇప్పుడు ఫుడ్ ఇంటేక్ చేసుకున్నప్పుడు కెపాసిటీ ఆఫ్ ద స్టమక్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, సో ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ HCl అండ్ స్టమక్ కి ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే స్టమక్ విల్ ప్రొడ్యూస్ HCl దట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ ద మ్యూకస్. ఓకే, ప్రివెంటెడ్ బై మ్యూకస్. ఓకే, సో ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది క్లియర్ కదా నాన్న స్టమక్ గురించి. స్టమక్ అయితే ఫస్ట్ ఒక ఇలాస్టిక్ అండ్ మస్కులర్ బ్యాగ్. సో ఎంత ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాం మనం దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కెపాసిటీ ఆఫ్ ద స్టమక్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే స్టమక్ విల్ హ్యావ్ HCl. ఓకే, HCl ఎందుకు, పెప్సిన్ ని యాక్టివేట్ చేయడానికి. బట్ ఆ HCl లైక్ యాసిడిక్ కాబట్టి హౌ ద స్టమక్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై మ్యూకస్. స్టమక్ వాల్లో మ్యూకస్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ది స్టమక్ ఫ్రమ్ HCl. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ అ లీఫ్, నార్మల్ లీఫ్ అండ్ ఇంకొక లీఫ్ తీసుకొని దాని మీద వీ హ్యావ్ టు అప్లై సమ్ వాజలిన్ ఆర్ పెట్రోలియం జెల్లీ. దెన్ యూ డ్రాప్ సమ్ HCl on this and also on this. Okay, acid. Direct leaf మీద యాసిడ్ పోయగానే ఆ లీఫ్ కొంచెం ఇట్లా డ్రైగా, ఓకే, there will be some changes. కానీ వాసలిన్ మీద if you drop some HCl or any acid, it will not harm or affect the leaf. సేమ్ అలానే మన స్టమక్ వాల్లో there is mucus కాబట్టి HCl is not able to damage. So mucus is protecting. Now this is the stomach. Okay, so stomach wall lo there will be mucus. What is this? Mucus. So this mucus is actually protecting the stomach wall from the action of HCl. Okay, digestion of food in small intestine. ఇప్పుడు చూద్దాం small intestine లో food digestion ఎలా possible అవుతుంది. Okay, Azad, yes, what's the discussion going on? Good evening. Yes, come on, see here. Digestion of food in small intestine. So small intestine lo digestion ela jarugutundi. Absorption occurs by villi. Small intestine lo there is a structure called villi. Okay, so a villi ipudu small intestine lo whatever glucose, for example glucose is produced, that glucose should go to the blood vessel or to the blood. Ade kada absorption. Okay, so adi ela possible aitundi because of villi. Villi are finger-like projection or folded structure on the wall of small intestine. Adi helping in the absorption of nutrients from small intestine to the blood. Okay, actually whatever food we are eating, ఇది small intestine అనుకోండి. Small intestine లో glucose finally it is produced, end product of carbohydrate digestion. From the small intestine this glucose should go into the blood. That process is called absorption. Why it is going to the blood? Because blood will carry that to different body parts. Blood adi different body parts ki తీసుకువెళ్తుంది కదా, transporting the nutrients. Okay, so our process is possible because of villi, finger like projection called villi. Okay, so small intestine lo acidic chyme, bile juice, succus entericus and pancreatic juice, everything will be released into the small intestine. Okay, yes, Abhitesh, mucus will be like
secreted, it will be there. Okay. గ్రేలిన్ అండ్ లెప్టిన్ గురించి చెప్పరా మ్యామ్, ఒకసారి చెప్పండి, లేట్గా వచ్చాను. ఆజాద్, గ్రేలిన్ ఇప్పుడు స్టమక్ ఎంటీ అయినప్పుడు గ్రేలిన్ హార్మోన్ సిక్రీట్ అవుతుంది స్టమక్లో. దాట్ గ్రేలిన్ హార్మోన్ విల్ గో టు ద బ్రెయిన్, దెన్ బ్రెయిన్ విల్ గివ్ అ సిగ్నల్ టు ద స్టమక్ టు ప్రొడ్యూస్ హంగర్ ప్యాంగ్స్. వాట్ డస్ దట్ మీన్? గ్రేలిన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హంగర్ ప్యాంగ్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి గ్రేలిన్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్. సో వెన్ యూఆర్ ఈటింగ్ అండ్ యువర్ స్టమక్ ఇస్ ఫుల్, అప్పుడు ఏమైతుంది, స్టమక్ ఫుల్ అయిన తర్వాత లెప్టిన్ హార్మోన్ విల్ సప్రెస్ ది హంగర్. ఇప్పుడు గ్రేలిన్ వల్ల హంగర్ ప్యాంగ్ క్రియేట్ అయింది కదా, లెప్టిన్ ఏం చేస్తుంది, ఆ హంగర్ ని సప్రెస్ చేసేస్తుంది. అంటే వన్స్ వీఆర్ ఈటింగ్ అండ్ వీఆర్ ఫుల్, అవర్ స్టమక్ ఇస్ ఫుల్, అప్పుడు లెప్టిన్ విల్ సప్రెస్ ది హంగర్. ఓకే ఆజాద్. ఓకే గుంటూరు కూరలు. వాట్స్ యువర్ గుడ్ నేమ్ నాన్న? 2 daysలో ఆర్ఆర్బి టెక్నికల్ ఎగ్జామ్ ఉంది, బయాలజీ మీద ఉన్న మీ 1 shot వీడియోస్ చూస్తున్నా. దిస్ ఈజ్ మై 7th వీడియో. దాట్స్ రియలీ గుడ్ నాన్న. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. గుడ్ టు నో దాట్ యు ఆర్ ఆల్సో వాచింగ్. మ్యామ్ మీరు హిందీ క్లాసెస్ కూడా తీసుకుంటారు కదా? అవును నాన్న, తీసుకుంటాను. ఎగ్జామ్ ముందు హిందీ క్లాసెస్ తీసుకుంటాను. ఓకే, అంటే హిందీలో క్లాసెసా? ఎస్, హిందీ ఛానల్లో కూడా క్లాసెస్ ఉంటుంది. హిందీలో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే వినొచ్చు. ఓకే మ్యామ్, mucus also present in small intestine. Yes, actually mucus is there in many parts of our body. Abhitesh, okay. Ishwar, so good to meet you, Ishwar. So Ishwar is preparing for RRB technician exam. Very good. So you can watch all these videos. Very good. Yes, Pratyusha, hi. So what causes stomach to churn or mix the food? Okay, stomach lo food churning or food mixing aitundi kada. So why that is happening ante, because of parasympathetic nervous system. Okay, so parasympathetic nervous system valla stomach lo mixing or churning of food anedi jarugutundi. Okay, one more reason is for hunger pangs, decrease sugar levels in our blood. Yes, అంటే మన బ్లడ్ లో షుగర్ లెవెల్ ఎప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు. అండ్ అలానే స్టమక్ ఎంటీ కూడా అయిపోతుంది కదా, అప్పుడు కూడా గ్రేలిన్ హార్మోన్ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఓకే ఓకే, నౌ కమింగ్ టు అవర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. అవర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇస్ వెరీ యూనిక్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ యూనిక్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంప్లెక్స్. ఎందుకు కాంప్లెక్స్? బికాస్ ఎవ్రీ డే వీఆర్ ఈటింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్. అంటే హాట్ ఫుడ్ తింటున్నాము, కూల్ ఫుడ్ ఆర్ హార్డ్ ఫుడ్, ఓకే, సాఫ్ట్ ఫుడ్. సో డిఫరెంట్ టెక్స్చర్ అండ్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్, డిఫరెంట్ టేస్ట్ అది కూడా ఫుడ్ తింటున్నాము. సో అంతా అంటే రకరకాల ఫుడ్ తినేసరికి స్టమక్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి ప్రతి ఒక్క ఫుడ్ అది ఒక స్టిములస్ లాగా కదా, ఆ స్టిములస్కి ఒక రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి కదా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. అంటే సో మెనీ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ తింటున్నాము కాబట్టి ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా ఒక కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ లాగా తయారైంది. ఓకే, ఎందుకంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ హ్యాస్ టు ప్రొడ్యూస్ డిఫరెంట్ రెస్పాన్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్టిములస్. డిఫరెంట్ స్టిములస్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్, అవి డిఫరెంట్ స్టిములస్ అనమాట. ప్రతి ఒక్క ఫుడ్కి ఒక్కొక్క రెస్పాన్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ టు బి వెరీ కాంప్లెక్స్ అండ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ అ లార్జ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్. ఓకే, అందుకే డైజెస్టివ్ సిస్టంలో దేర్ ఈస్ అ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే బ్రెయిన్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ దిస్ లివర్ ఆర్ హార్ట్, ఓకే, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆర్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. సో బ్రెయిన్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ఆల్ బాడీ ఫంక్షన్స్. ఓకే, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటర్ కనెక్టెడ్ విత్ బ్రెయిన్. ఓకే, ఇందాకే మనం అదే కదా నేర్చుకున్నాము, హౌ ది నర్వస్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అని. ఓకే, కానీ మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మీద దెర్ ఈస్ అ నెట్వర్క్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్. ఆ నెట్వర్క్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఇట్ ఈస్ ది సెకండ్ బ్రెయిన్. ఓకే, సో సెకండ్ బ్రెయిన్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ని సెకండ్ బ్రెయిన్ అంటారు. దానికి ఒక నిక్ నేమ్ పెట్టారు సెకండ్ బ్రెయిన్. అంటే సైంటిస్ట్ రీసెర్చ్ ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నారు, ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా కమ్యూనికేట్ విత్ అవర్ సెకండ్ బ్రెయిన్. అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆర్ సెకండ్ బ్రెయిన్ తో there are many bacteria also
కమ్యూనికేటింగ్ అన్నమాట. ఓకే, సో సెకండ్ బ్రెయిన్ అంటే యూజ్ ఏంటి? సైంటిస్ట్ రీసెర్చ్ ద్వారా ఇది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేశారు దట్ సెకండ్ బ్రెయిన్ హెల్ప్స్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ మెంటల్ స్టేటస్. ఓకే, మన మెంటల్ స్టేటస్ ని కూడా సెకండ్ బ్రెయిన్ ఆర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్. అందుకే యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆల్సో. ఓకే, సో సెకండ్ బ్రెయిన్ ఆల్సో కాల్డ్ as enteric nervous system. It is very very important because it is somehow linked to our mental status also. Okay, enteric nervous system made of sheaths and neurons. These neurons are embedded in the entire digestive tract. Okay, so enteric nervous system ante mottam mana digestive system annamata. ఆ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మీద దేర్ ఆర్ మెనీ న్యూరాన్స్, 100 million న్యూరాన్స్ ఆన్ ది డైజెస్టివ్ ట్రాక్. అర్థమవుతుందా మీకు? మన డైజెస్టివ్ ట్రాక్ మీద కూడా దేర్ ఆర్ hundreds of millions ఆఫ్ న్యూరాన్స్ అన్నమాట. ఓకే, అంటే ఈసోఫేగస్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఈసోఫేగస్ టు యానస్ మొత్తం డైజెస్టివ్ ట్రాక్ మీద దేర్ ఆర్ న్యూరాన్స్ ఎంబెడెడ్. ఓకే, సో ఎందుకు న్యూరాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది ఆన్ ది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్? To coordinate in all these tasks: breaking of food, absorption of nutrients, processing of chemicals, mechanical mixing of food, peristaltic movement. ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయాలంటే దిస్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ హెల్పింగ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. అందుకే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మీదనే దేర్ ఆర్ సో మెనీ న్యూరాన్స్ ప్రెసెంట్. ఓకే, అది కాకుండా ఎస్, హాయ్ ప్రార్థన, హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ మీద ఒక సెపరేట్ వీడియో డెఫినెట్ గా చేస్తాను నాన్న. ఓకే, ఒక 2-3 days లో చేస్తాను, రైట్? సో హౌ ద వేస్ట్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఇస్ రిమూవ్డ్. నెక్స్ట్ వన్, సో వేస్ట్ క్యాన్ బి రిమూవ్డ్ యాజ్ ఫీకల్ మ్యాటర్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూరిన్. ఓకే, సో యూరిన్ ఫార్మ్ లో వేస్ట్ మెటీరియల్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ, లేకపోతే ఫీకల్ మ్యాటర్ వేలో ఇట్ ఈస్ going out of the body. Okay, and whatever water is there na, that is absorbed back to the body. Large intestine lo mana body ki water kavali kada, అందుకే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ దగ్గర వాటర్ రీఅబ్జార్బ్ అయిపోతుంది, వాటర్ మళ్ళీ బాడీకి రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో డైజెషన్ అంటే ఫైనలీ డైజెషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా గ్లూకోజ్, అమినో యాసిడ్, ఫ్యాటీ యాసిడ్, గ్లిసరాల్ ఇవన్నీ ఫామ్ అవుతుంది. దే షుడ్ బి యాక్టెడ్ అపాన్ బై ఆక్సిజన్ టు రిలీజ్ ఎనర్జీ. ఓకే, so digestion and nutrients, release of nutrients, not enough. It should reach each and every cell also. So each and every cell ki ela reach avali. So circulatory system is helping. What I want to tell you is, చూడండి ఇక్కడ ఓన్లీ న్యూట్రియంట్స్ తినేస్తే ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా? కాదు. ఆ న్యూట్రియంట్స్ ఆక్సిజన్ ద్వారా ఆక్సిడైజ్ అవ్వాలి, అప్పుడు ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది మన బాడీలో. అంటే రెస్పిరేటరీ ప్రాసెస్ ఇస్ లింక్డ్ విత్ డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్. కానీ ఆ ఆక్సిజన్ ఎలా రీచ్ అవ్వాలి ప్రతి ఒక్క సెల్కి? ఇట్ నీడ్స్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఓకే, సో సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కూడా లింక్డ్ అప్ విత్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, అంతే కదా. ఫైనలీ బాడీలో ఇవన్నీ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు వేస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ వేస్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్క్రీటరీ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎలిమినేట్ అవ్వాలి. సో ఎక్స్క్రీటరీ ప్రాసెస్ ఆర్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో లింక్డ్ అప్ విత్ అవర్ బాడీ విత్ అదర్ సిస్టమ్. ఓకే, సో 4 essential life processes: nutrition, respiration, circulation and excretion. These 4 are interlinked. Okay, coordinated. Okay, so interlinking between nutrition process, transpiration, respiration, ఇవన్నీ ఇంటర్లింక్ అయితేనే ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఒక్క ప్రాసెస్ ద్వారా ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అనేది జరగదు. ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇవన్నీ ఇంటర్లింక్ అవ్వాలన్నమాట. It should be interlinked with each other. Anduke this is what is, they are coordinated. Okay, different life processes are coordinated among each other. Appudu body function sariga aitundi and body lo energy production anedi jarugutundi. Okay, got it? And can you give me an example of ruminant animal? So chapter name coordination in life process endukundi ippudu ardhamaindi kada? Yes, hi Madan. ఈవినింగ్ ట్యూషన్ బంక్ కొట్టావా? ఎందుకు నాన్న మదన్? ఎస్ జోనస్, ఏపీ స్టూడెంట్స్కి నేను తీసుకుంటాను నాన్న. ఏపీ స్టూడెంట్స్ టుమారో సండే ఈవినింగ్ ఆర్ యూ ఆల్ ఫ్రీ? షల్ వీ హ్యావ్ అ క్లాస్ రేపు నాన్న?
Abhitesh, yes, cow, yes. Shiny, Mr. Sujan, yes, cow is the answer, okay. So cow is the ruminant anamata, ante rumination will be there, cud chewing. ఫస్ట్ అది ఫాస్ట్ గా గ్రేజింగ్ చేసేస్తుంది, స్టమక్ దగ్గర ఒక పౌచ్ లో ఆ ఫుడ్ ని స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది, అది కడ్ అన్నమాట. దెన్ లీజర్ టైంలో ఆరామ్సే అది ఒక దగ్గర కూర్చొని ఇట్ విల్ మూవ్ ద ఫుడ్ మౌత్. ఎందుకు మూవ్ చేస్తుందంటే దట్ కడ్ ఫ్రమ్ ద స్టమక్ pouch, it is again coming back to the mouth reverse peristalsis ద్వారా, and then it is cud chewing, అది మంచిగా chew చేసి మళ్ళీ తినేస్తుంది. ఓకే, ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ ప్రార్థన 8 to 9:30 కూడా యూ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ ఏపీ స్టూడెంట్స్? రేపు ఈవినింగ్ 8 to 9:30 ఐఎమ్ థింకింగ్ టు టేక్ సమ్ క్లాసెస్, మేబీ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆర్ హెరిడిటీ చాప్టర్. ఓకే, so HCl secreted by stomach wall can digest even hard bones. Anduke kada stomach wall lo there is mucus which is protecting the stomach. Okay, so how much saliva is secreted by humans per day? So per day 1 to 1.5 liters of saliva will be secreted by human. Okay, yes, never die, correct. నిష్ అంటే ద పర్టికులర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇన్ విచ్ వీఆర్ లివింగ్. సో ఆర్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో అవన్నీ క్లియర్ చేస్తాను నాన్న మదన్. ఓకే, సో మదన్ ఆర్ యూ ఆల్ ఫ్రీ టుమారో 8 o'clock నైట్ 8 o'clock ఆర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్లాస్ తీసుకుందాము అనుకుంటున్నాను ఏపీ స్టూడెంట్స్కి. ఓకే, అంటే మదన్ నిష్, దాన్ని నిష్ అంటారు. నిష్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఇన్ విచ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ లివ్. ఓకే, so wherever we are living, this is our niche. Okay, avuna never die, totally dependent on Vedantu classes. Okay ma'am, 9 to 12 and 10 to 4 Prarthana. 9 to 12 and 10 to 4 adi enti? Okay, AP students, ma'am, TA students, tomorrow, yes, TA students will have morning class. Morning 8 o'clock, I'll be taking heredity one shot. Okay? చూస్తాను నాన్న షైనీ, ఆర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తాను, ఏదో ఒకటి ప్లాన్ చేస్తాను. ఓకే మదన్, నైట్ 8కి ఫ్రీయే కదా? ఓకే చలో. So there is a question for you. Why do you think stomach is structured like a bag rather than a tube-like structure? అసలు మన స్టమక్ ఒక బ్యాగ్ లాగా ఎందుకు ఉంటుంది? అది కూడా ఇంటెస్టైన్ అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, ఈసోఫాగస్ లాగా ఒక ట్యూబ్ లాగా ఉంటాయి, అయిపోతుంటాయి కదా. సో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్డ్ లైక్ బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ స్టమక్? Can you tell me the answer in the comment box after the live session? Okay, so thank you everybody for joining this session. Coordination in life processes, it is 7th chapter for all the TA students. PDF will be provided in the description. Session tarvata మీరు చెక్ చేయండి, ఒక 2-3 hours లో అప్లోడ్ అవుతుంది. రైట్, 1 PM to 4 PM you are free. ప్రార్థన స్కూల్ ఉంది, అదే కదా మార్నింగ్ మీకు స్కూల్ ఉంది కాబట్టి TA స్టూడెంట్స్ కి we will have classes, morning class 8 to 10 I have class heredity one shot for TA students. Okay, and for AP students evening I'm planning to take. Let's see. Chalo, bye bye everybody, take care. Mali kaluddam same time kaadu kani same place and same wonderful students tho. Till then, bye bye and take care. Okay Prarthana, చూస్తాను నాన్న, ఈవినింగ్ 8 o'clock I'll take the class. Okay.